For Uganda, a country blessed with a young, vibrant and talented population, this stadium is much more than just a place for sports. It represents opportunity, hope and pride. Already, this project has created thousands of jobs, bringing livelihoods to families. And once completed, I have no doubt it will turn Hoima into Mukaweefube ow'okweteekerateekera empaka eza African Cup of Nations ezijja okuyindira mu ggwanga erya Uganda, eggwanga erya Tanzania n'eggwanga erya Kenya, era nga zino zigenda kubaawo mu mwaka ogwa 2027. Zino ensi eza East Africa ze zaalondebwayo okulaba nga zitegeka empaka zino eza AFCON, era ng'entegeka zino zikyagenda bukwakku, era nga ebisaawe bingi eby'emipiira saako ne facilities nnyingi mu mawanga gano aga East Africa zikyagenda mu maaso, era ng'enkulaakulana tugirabako okuzimba kukyali mu ggya nadde ebisaawe ebisinga wano mu Uganda, mu ggwanga erya Tanzania, mu ggwanga erya Kenya. Tukimanyi nti no mu ggwanga erya Uganda ebisaawe eby'omupiira ebiri official ebya approvingibwa ekibiina ekitwala omupiira ku lukalu olwa Africa saako n'olukalu olw'ensi yonna ekya FIFA, ebisaawe bibale, era nga ebisaawe ebimu ku byo kyekisaawe ekya Mandela National Stadium. Kino ekisaawe nga kibadde kiri kuddaabirizibwa, era nga company oba abajaasi aba UPDF Engineering Brigade, UPDF Engineering Brigade bebakifuumamu omutwe okulaba nga ate bakirinovatinga. Waliwo ebisaawe birala ng'ekya Ham Nakivubo Memorial Stadium nakyo kyaggwa wenjogerera, era nga facilities nnyingi, facility erabika bulungi nnyo, era nga nakyo kyesunga okulaba nga kigenda kusambibwamu omupiira, n'ebisaawe ebirala bingi nga ekisaawe kya Akibuwa Stadium nakyo kiri kuzimbibwa. Kati ate ne Bunyoro waliwo ekisaawe ekiri okuzimbibwa ekya Hoima National Stadium. Ekisaawe kino nakyo nga kyatandika okuzimbibwa mu mwaka ogwa 2024, era nga wenjogerera kigenda maaso almost 50% of the construction is done, era nga kyebalizaako kwe kulaba nga baroofinga oba nga okusereka ekisaawe kino. Ekisaawe kino kigenda kuba kituuza abantu abasoba mu 2,000. Ekisaawe kino kigenda kuba nga ate kirimu facilities nnyingi nga basobola okuzannyiramu swimming, netball, volleyball, gymnastics n'ebintu ebirala bingi nnyo, era nga olunaku olwa Wednesday His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nga akyatalaga eggwanga okulaba nga alambula enkola eya parish development model ali mu bitundu eby'Ebunyoro. Ono nno yavuddeyo n'akola official ground breaking okulaba ekisaawe kino nti kizimbibwa era nga kimalizibwa at the end of this year 2025 nga twetegekera 2027 African Cup of Nations, era nga kino kyekisaawe kyekimu ku bisaawe ebigenda okuba nga birondebwamu oba ebigenda okuba nga bizannyirwamu omupiira guno ogwa AFCON. Ate era nga tujjukire nti nno kigenda kuba kigasa n'abantu abasukka mu 50,000 mu kitundu ekyo eky'Ebunyoro. Kale nno nga Museveni yavuddeyo n'akola ground breaking okulaba nga ekisaawe kino kitandika oba kale bakitandika okukizimba naye nga it was official ground breaking. Yes, the project before us is 5 months old, and I want to say that confirms 35% of the project. So with that, I request kindly that we allow the President and the Minister of Education and Sports to formally unveil our program, our project to the country for the construction of the Hoima City Stadium. Your Excellency and Mama, you're most welcome. After that, I kindly request the other technical team get back as the President and our dear Minister of Education and Sports
proceed to be shown the artistic impression of the stadium. DJ, the President and the Minister of Education and Sports is being shown the artistic impression and design of the Hoima City Stadium as per what is entailed, when it is now and when it is complete, where they have come from and where it will be. For purposes of emphasis, this is a multi-sport stadium which will accommodate different kinds of games for Uganda. I thank the President for your visionary leadership, for the foresight you have for Uganda, you have for East Africa, you have for Africa. Your Excellency, we are grateful, and Mama, for what you're doing for our nation, for East Africa, Africa, and the world. I want to borrow the word. Uganda, we are now at the future. What you've been seeing in other parts of the world, you're now seeing it live in Hoima City, in the Bunyoro sub-region. So let's clap for the visionary leadership of our dear President and our dear mother, who is our Minister of Education and Sports. Kale no ekyo ensonga wezi ekisawe kino kyatandika okuzimbibwa mu mwaka ogwa Agusto, omwezi ogwa Agusto omwaka 2024 era nga by the end of 2025 kisawe kino kigenda kubanga kimalirizibwa kuba back to government almost 50% of the constructions according to the constructors ziwedde era nga the construction is progressing well, very well. Once the stadium is finalized, to boast 20,000 seater capacity, a 2,000 capacity indoor arena, a running track, training facilities, swimming pool, and outdoor courts for netball and volleyball. Currently, the entire project is valued at US dollars 129 million US dollars, million 129 eza US dollars zezibalirwamu okulaba nga zigenda kusaasanyizibwa ku kisaawe kino paka nga kiwedde. Ekisaawe kino kigenda kuba kiri mu kibuga ekya Hoima oba Hoima City, the city of oil. Kale no era nga Museveni yatuuseeko ssaawa wezemisana na officiating the ground breaking era nga yabaddeko bingi byayogedde saako ne Maama Agent Kautaha Museveni ono nga Minister of Sports and Education mu ggwanga lino erya Uganda. Museveni ali ku tour eya PDM tour era ng'eno ye tour ey'omulundi ogwa 14 era nga agenda kuba nga atwalaga ebitundu okuli Kagadi, Kikuube, Kakumiro, Masindi, Bulisa, Kiryandongo ne Hoima. We had not talked of Hoima when we were talking about AFCON. You know, our people went. We have not done so much about sports infrastructure yet. Tetukatandikire kukora habyemizano. This was because Uganda's economy had collapsed and we were to revive the basic sectors. We only did Nambore some years ago, and the sports have come up mainly because of the general programs of the country. By bringing peace, many sportsmen have had time to come up. By expanding the educational facilities, the schools have produced many sports people. But in terms of infrastructure, we have not done so much, except Nambore, which is what we worked on deliberately. But when our people competed for AFCON, they came back and told us, we had one good stadium, international,
We had one good international stadium, Nambole, and the second one, there was also Nachivuo, which the private person has worked on. Now, the second one was Akibua. Akibua, because of the victory which Akibua won in 1972 Olympic Games in Munich. When I visited Turkey with Mama here, the president, Erdogan, told us how he was a sports enthusiast as a young man. And he told me how he watched the Munich Games when Akibua won. They tried to look for the Uganda flag. The Uganda flag was nowhere to be found because nobody expected Uganda to win. I was told by the president of Turkey, the one who told us when we visited him. He was a young man when he was watching, 1973. So because of that, the logical choice was Lira, Akibua Stadium. But the sports people came with their own borombo, their own issues. They said the stadium must be near an international airport. Why? That the sports people come and fly in and fly out and what? Something I can't follow there. Ekisaawe kino nga kiwedde kigenda kuba kiyamba nnyo naddala mu kutumbula ebyemizannyo wano mu Uganda kubanga tulabye nti waliwo facility ya volleyball, eya netball, swimming, running track, bano abadduka, mugenda kubaamu ekisaawe kyennyini ekyomupiira kale nga bintu bingi ebigenda okukolerwamu singa ekisaawe kino kijja kuba kiwedde kijja kuba kiyamba ensi yaffe Uganda saako n'abantu abali mu kitundu ekyo ekya Bunyoro sub-region, particularly Hoima City, era nga yegenda okuba facility emu esinga obunene mu bisaawe bye tulina mu Uganda. Kale nga Uganda yetegekera omupiira guno ogwa AFCON ogwa 2027 n'ensi endala omuli Kenya, Tanzania, saako ne zino ezituliraanyeewo kubanga nazo zibeera zibenefitinga mu facilities zino oba mu development eno. Kale nno nga Museveni yabaddeko byayogera byenjagala nkulekere saako ne maama Kataha Janet Museveni. If that is the case, then we have an international airport at Hoima. So you come to Hoima. That's how Hoima comes. Now, so here we are. Hoima kari entanda ya abandi. Now, with the stadium, with all these sports people coming, I direct the Prime Minister when we meet in Cabinet on Monday to raise the issue of the hotels. You heard them talking about the hotels. Abahoima bueno hotel wao uriaho. Hata baheru bayizire tora abatuta. So let's discuss how to stimulate the private sector. Actually, Inywe, you're actually better off than we were in Kampala when we hosted Chogam. When we hosted Chogam, they told us that they needed 7,000 beds, hotel beds. Kampala had only like 4,000 or something like that.
But in no time we worked, and Kampala now has got something like 20,000 hotel beds. So we can find a way of stimulating the private sector to create more hotel beds. The government will refer hospital for people who may get heart attacks and all those. That's what we're going to work on also. So therefore, I'm happy to be here with Mom and the Vice President and Prime Minister and see the work. This company, Suma, seems to be a serious company. They have done a good work in a very short time. I want to congratulate them. We have given them the money. The money is available, so that's not a problem at all. So therefore, I want to thank everybody. To catch up, we talked about the hotel beds and the hospital. So people who collapse and drink too much alcohol. Then you also talked about the access roads. So Nabanja, let us talk about that. So we don't have much to talk about. We are happy. We are happy to be here. Let Suma, regarding the rest of the infrastructure, we are going to work on Akibwa also. And now we have had to link Akibwa with Gulu Airport. Upgrade the airport in Gulu, which is an Air Force base, upgrade it to become an international airport. And then link it with a shortcut road with the Lira. Instead of going to Kamudin, we shall find a shortcut to make sure the sportsmen land at Gulu, then come, drive, and then go, those things. So I want to thank everybody and congratulate the people of Hoima for getting manna from heaven, which they had not planned for. Ekeja yonke ekereta ronga kajireta. With these few words, I thank everybody and I wish you good luck. NRM Oye, can we clap for His Excellency the President and Mama the First Lady? Your Excellency, this comes to end of our program. Construction started in September 2024. I always want to thank Honorable Peter Ogwang, of course, and his team, as well as the local leadership who have been keeping an eye on the progress of the project and always bringing feedback to us as a ministry for further support by government if that support is required. And of course, working with our monitoring team led by Mr. Kenneth Semogirere, who's been working under the leadership of Peter Ogwang. Your Excellency, there are also other people from various ministries, departments, and agencies of government that have worked with us as a ministry responsible for sports to support SUMA achieve what we have seen here today.
we established an interministerial forum that brings together various MDAs to help us coordinate our response to the various issues to do with hosting a successful CHAN 2024 and AFCON 2027, because there are quite a number of areas to address that fall outside the education and sports sector. And based on the impressions that SUMA showed us, I believe that once this facility is completed, it will add so much value to the development of sports in our country and more to this region in Bunyoro. Your Excellency, on behalf of the government of Uganda, allow me to extend appreciation to the late Dr. James Rujumba, who donated 10 acres of land, as well as the Federation of Uganda Football Association, FUFA, for the additional 10 acres given for the establishment of this stadium complex. The 22 acres that the government bought, together with the 20 acres received in donation from the 42 acres of land upon which the Hoima City Stadium complex is now being established. I also want to thank SUMA for providing employment opportunities to the many Ugandans, because I have been meant to understand that 80% of the nearly 900 people working on this site are Ugandans. Yes, please give them a clap. Your Excellency, please allow me to also recognize your exceptional dedication to patriotic duty and a Pan-African commitment when it came to supporting not only Uganda's joint bid with Kenya and Tanzania to host AFCON 2027, but the identification of an able contractor that has demonstrated the capability to do this great job that we have seen today at Hoima City Stadium. I have no doubt in my mind that if the contractor maintains this pace and the government fulfills its part of the bargain, we shall have a complete stadium within the expected time as per our contract with SUMA, I trust. Lastly, since we are at a construction site for a football stadium, let me take this opportunity to wish the Uganda Cranes success as they take on Mozambique tomorrow, Thursday, 20th March 2025 in Cairo. And then the Cranes have another match with Guinea on Tuesday, 25th March 2025 at Mandela National Stadium. I hope all Ugandans are jointly praying for the Cranes. Ensonga ozirabye twebaza nnyo gavumenti ya President Yoweri Kaguta Museveni okulaba nga facilities nga zino atese they are put in place. Facilities zino zokka, by the way, waliwo enguudo. I recommend this government. Enguudo mu bitundu ebyo bya Hoima natuukayo ko mu Bunyoro sub-region, naye enguudo ziri kawerete era nga olaba nga ddala ntino development y'amaanyi, kubanga wabeerawo road infrastructure nga nnungi. Twayita Kakumiro, Hoima City omu mwonna twayitamu, naye nga enguudo naddala highways ng'enguudo zonna ziri kulimibwa, ezitannaba kulimibwa naye nga nazo ziri mu progress nga omulimu kwegamba gutambula. Kale nno gavumenti eno tukyebaza olw'okuba nti no etaddewo facilities ezo, infrastructure gitaddewo, kwegamba kino kijja kuyambako to easy trade, kubanga ate eyo wewamu ate era wali okuzimbibwa ekisaawe ekyennyonyi. Kale kwegamba development y'amaanyi nnyo, saako n'okulaba nti n'abantu beeyo bafuna emirimu, kubanga at least omanya nti no wabaawo ekizimbibwa Bannayuganda bagenda kuva basinga beenyigiramu butereevu. Kale ng'ekyo kyonna credit edda eri gavumenti eya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni okulaba nga artist efuddeyo ku bantu b'e Bunyoro n'ebitundu ebirala. Tulaba
facilities nyingi eziri okuzimbibwa tulaba mu Buganda mu Busoga enguudo zizimbiddwa ebitanda bakuzimbibwa biri kuddaabirizibwa kale kwegamba really government y'amaanyi nnyo mu ggwanga erya Uganda mulimu abatagiraba naye ng'ate abalina amaaso basobola ogiraba tetusobola kubeera nga tukriticizinga buli kaseera at least tubeeko we tusiima where there is a need to appreciate, let us appreciate, because I mean waliwo ebintu bingi ebituukiddwako ate ebiri okukolebwa. Yes, I think by the end of this term government ejja kuba ng'erina weetuuse kubanga enguudo zo zizimbiddwa enguudo zizimbibwa ebyamaguzi bitambula bulungi nnyo kitegeeza trade exchange ejja kuba nga y'amaanyi era bannayuganda bajja kuba bafuna kyebenyumiririzaamu naddala ng'abasuubuzi abalimi tumanyi nti agriculture is the backbone of Uganda kale nga enguudo singa zibeera zizimbiddwa ebya agriculture nabyo nga bitandise okutereera nga twalaba emmwanyi nga gavumenti etaddewo okulaba ng'eyamba naddala abalimi kale tulaba kuba parish development model naddala abo abalimi bagifunyeemu nnyo abafunye ssente ezo okulaba ng'ate basobola okuyimirizawo n'okulaba nga bongera ku nfuna yaabwe. Yes, ekyo nno kyonna tukyebaliza gavumenti kubanga PDM eyambye bangi lwadde nga waliwo kale ebintu ebitonotono nga twawira omukyala ng'aloopera president nti no waliwo ssente batono nnyo abazifuna ku lw'abakyala mwenna mwabiwira naye ng'ate abazifunye at least bazikozesezza abamu bulungi wadde nga mulimu empulunguse ezo gavumenti zeetaaga okulaba nga ate ezikuŋŋunta those residues eziteekebwa bbali ate nga ekyo Museveni akisobola lwakuba nti naali so lenient kati ate ekyo ne tukitukola bubi kesinga abakwasa omukono ogw'ekyuma ssente ezo ne zikozesebwa bulungi naddala abakulembeze ne babeera nga balondoolebwa okulaba nga ssente ezo zituuka ku muntu owansi ku muntu oyo alonda omukulembeze gwanga ku muntu oyo ateesobola kubanga bano abakulembeze abasinga beesobola naye ate n'owegenda neweesanga nti n'abakulembeze bano ssente ate bazezibika kale ekyo His Excellency Yoweri Kaguta Museveni kye yeetaaga okulaba nga assaako essira kulaba nga ate gavumenti ye tebagivumaganya kituuka mu nsonga eyo okulaba nga ekulaakulanya abantu bo wansi. Njagala nkusiibulire wano amanya nze Mr. Essential Katera yenze y'amata agatafa kusaba teweerabira ku subscribinga naawe otegeko comment yo ate era ombuulire ki ky'olowooza ku development eno oba facilities zino eziri okuzimbibwa mu ggwanga erya Uganda. Tugoberere ku social media platforms zaffe zonna Facebook, Twitter, Instagram, TikTok ne zonna otugoberere ojja kuba ng'osangayo ebirungi bingi nnyo kale tetukola videos zino lwa kukyamula wabula to educate, to sensitize and mobilize okulaba nga nti natisi wabeerawo impact mu society kale kulwa Katonda n'ensi yange basibulidde wano Mukama Katonda abakuume.